আজকে রান্না করব তেলাপিয়া মাছ কফি দিয়ে। আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আমি এখন কফিটা কুটতে নেই। চার পাঁচটা কাঁচামরিচ কুটতে নেই। জালটা ধরাইয়ে দেই। মাছটা মাখাইয়ে নেই। পরিমাণ মতন লবণ দিয়ে দিলাম, পরিমাণ মতন হলুদ দিয়ে দিলাম, মাছটা মাখানো হয়ে গেছে। এখন 5 মিনিট থাক, লবণটা ভিতরে ঢুকবে না। কড়াই গরম হয়ে গেছে, এখন তেলটা দিয়ে দিই। তেল গরম হয়ে গেছে, এখন মাছ দিয়ে দিই। মাছটা ভাজা হয়ে গেছে, এখন মাছটা উঠিয়ে নিই। এই তেলের ভিতর কফি দিয়ে দিই। পরিমাণ মতন লবণ দিয়ে দিলাম, পরিমাণ মতন হলুদ দিয়ে দিলাম। কফি ভাজা হয়ে গেছে, কফিটা উঠিয়ে নিই। তেল গরম হয়ে গেছে, জিরে পোড়া দিয়ে দিলাম, জিরে বাটা দিলাম, আদা বাটা দিলাম, টমাটো দিয়ে দিলাম, মরিচ কুচানো দিয়ে দিলাম, পরিমাণ মতন হলুদ দিয়ে দিলাম, হালকা একটু জল দিয়ে দিলাম। মশলাটা ভালো কষাই নেবে না। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, তেল ছেড়ে দিতে, এখন কফিতে দিয়ে দিই।
আমার কফি কষানো হয়ে গেছে, এখন পরিমাণ মতন জল দিয়ে দিই। মাছটা দিয়ে দিলাম। শীতের দিনে কফি দিয়ে তেলাপিয়া মাছ ভালোই লাগে। কটা ধনে পাতা দিয়ে দিলাম। হালকা একটু চাউলের গুঁড়ে গোলাইয়ে দিয়ে দেই। গরম মশলা দিয়ে দিলাম। আমার মাছ রান্না করা হয়ে গেছে, এখন নামাই নেই। কফি দিয়ে আমার তেলাপিয়া মাছ রান্না করা হয়ে গেছে। আপনারা বাসায় এইভাবে রান্না করবেন। ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আমাদের জানাবেন। Thanks for watching.